Amukira ngeithio rĩngĩ ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ arĩ tarĩki 16 mweri wa kenda mwaka wa 2024. Mwĩhoko wakwa nĩ atĩ nĩ watindia thayũ, na nĩ wega mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtũcagũra gũkũ gwa Kameme TV. Ũyũ nĩ mũtambũrũko wa mohoro, nĩ maingĩ mũno andĩkĩtwo matinda magĩkũmathĩra na gũkũharĩrĩria. No mbere ya tũkinyĩte hau, reke twambe tũmũrĩke matemo ma mohoro. Mamwe ma maria tukuharĩirie. Rũhonge rwa igoti kuga wĩyathi wa rũhonge rũrũ nĩ mũthingithie na nĩ maragagio nĩ matua maria maratuĩra maabitha anene thirikari-inĩ thutha wa mũcirithania Lawrence Mugambi kwehererio arangĩri ake mũthenya wa ira. Thirikari kwĩhĩta gũtirĩ mbeca ikuongererwo thirikari cia kaunti na nĩ kũnyihia kĩgĩna kĩrĩa igayagĩrwo na ciringi bilioni 20 thĩinĩ mateta ma magavana. Minister Opiyo Wandayi gũtetera thirikari harĩ gũkuruhania kambuni ya Adani Energy Solution harĩ ũtambia wa thitima, akiuga bũrũri ndũrĩ na ũhoti wa kuoya ngombo ingĩ gũkinyanĩria tabarĩra ciayo. Na ndetukano ya Mount Kenya gũthiĩ na mbere gwakĩrĩrio na maguta, atongoria arĩa maranyita mbaru Kindiki makiuga niwe ũrĩ na kĩoneki gĩa gĩcigo gĩkĩ, magĩũkĩrĩra Gachagua nĩ ũteti wa icigo. Mũtari witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Wagaki wa Muthoni, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gwĩtĩkĩra tũtwarane hamwe. Na rĩu tũkĩambĩrĩria, ndũgamano gatagatĩ ka rũhonge rwa igoti na rũhonge rwa borithi nĩ thegete thutha wa mũcirithania Lawrence Mugambi gũtuĩra mũnene wa borithi wa ihinda Gilbert Masengeli kĩoho kĩa mĩeri 6 nĩ ũndũ wa kwaga gũtĩa watho wa igoti. Kamĩtĩ ya kũnyabara mĩrutĩre wĩra ya igoti ĩgĩtongorio nĩ president wayo na rũhonge rwa igoti mũcirithania mũnene Martha Koome maugĩte wĩyathi wa magoti nĩ mũthingithie na kwagĩrwo gĩtĩo thutha wa mũcirithania Lawrence Mugambi kwehererio arangĩri ake, akiuga gũkũ nĩ kwagagia rũhonge rũrũ. Wangui wa Mũirũre nĩwe ũratũhingũrĩra na riboti ĩno. Now back to the same stream of thutha wa mũcirithania wa igoti nene Lawrence Mugambi kwehererio arangĩri ake mũthenya wa ira, rĩu rũhonge rwa igoti nĩ rwĩyumĩrĩtie na gũkũmithia gĩko gĩkĩ. Akĩrekereria ndũmĩrĩri ĩno, mũcirithania mũnene Martha Koome augĩte gĩkĩ nĩ gĩko gĩa kwagagia cirithania kumana na matua marĩa matua megiĩ macira matiganĩte ma maabitha nene a thirikari, akĩũria rũhonge rwa borithi gũcokia arangĩri a mũcirithania Lawrence kuona gĩkĩ nĩ gĩko gĩa kwagagia rũhonge rwa magoti. The security detail assigned to Honorable Justice Mugambi were disarmed and withdrawn. This deliberate and punitive measure represents a direct assault on judicial independence. The Judicial Service Commission calls upon all state actors, particularly the National Police Service, to immediately restore the security of Honorable Justice Lawrence Mugambi and fulfill their constitutional duty to respect and enforce the decisions of the courts. Kweherio kwa arangĩri a Lawrence Mugambi gũkuruhanĩtio na itua rĩrĩa erĩga kũrekereria rĩgiĩ cira ũrĩa wambĩkĩtwo igoti-inĩ nĩ kĩama kĩa mawakiri na andũ angĩ atatũ, kũrĩa mũnene wa borithi wa ihinda Gilbert Masengeli athitangĩtwo marĩ na andũ angĩ ana kũrũmĩrĩra kũnyitwo mĩgwate kwa andũ atatũ. Na thutha wa Masengeli kũng'athia gwĩkinya igoti-inĩ, Mugambi agĩtua itua rĩa kũmũkundĩka kĩoho kĩa mĩeri 6 na oho agĩathwo kũrekereria atatũ aya, ũndũ ũrĩa ũtakinyanĩirio nginyagia ũmũthĩ. Drawing the security of a sitting judge following a judicial decision that displeased certain authorities is deeply concerning. It sends a chilling message to the judiciary and indeed to the public at large. Mwena-inĩ wao kĩama kĩa mawakiri kiugĩte itacokia tarĩrĩ nĩ rĩa kwagira kĩene wĩyathi wa rũhonge rwa igoti, makiuga na rũhonge rwa borithi rũtibatie kwagarara watho wa igoti. Nya wa judiciary ũkoragwo ũkĩheanwo nĩ gatiba
na security ya judge no mwaka korwo guaranteed koguo ikinya riothe rioetwo ni thirikari ya intimidate judges kana kwĩrĩa intimidate judicial officers nigetha matikadelive ruling irafuata watho nĩ njĩra njũru mũno tũragĩrĩire kuoya ta bũrũri. Ihinda-inĩ o rĩu Kameme augĩte ungumania nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo makĩhĩnga maũndũ matiganĩte, na oho akĩgweta ũkunderu wa kĩgĩna kũhotomia mĩrutĩre ya wĩra ya magoti na gũthararia mĩbango ĩtiganĩte. Persistent challenges that has hindered the realization of Kenya's potential is corruption. We continue to face challenges related to judicial independence, particularly in terms of financial independence. From the foregoing, it is therefore evident that the current budget shortfalls have placed significant constraints on the judiciary's ability to achieve its strategic goals. Kameme augĩte rũhonge rũrũ nĩ rũgũmĩirwo nĩ mathĩna maingĩ harĩ wĩyathi waruo rwa kĩgĩna kĩrĩa rũgayagĩrwo nĩ thirikari, ũndũ ũrĩa augĩte nĩ maranyitanĩra na honge itiganĩte cia thirikari kũrora ũrĩa rũhonge rwa magoti rũngĩkorwo na kĩgĩna gĩa kũigana harĩ mĩrutĩre yao ya wĩra na gũtungatĩra mũingĩ. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na rĩu Minister wa kĩgĩna John Mbadi nĩekĩrĩte mũkonde atĩ ministry ya kĩgĩna ndĩrĩ na itanya o rĩothe rĩa kuongerera kĩgĩna kĩrĩa ĩkwendekithia kĩheo county, akiuga hatirĩ ũndũ ũkũrigĩrĩria county gũcerehũrĩrwo kĩgĩna gĩa ciringi birioni 20 ta ũrĩa kwendekithĩtio. Na kũringana na Mbadi, bũrũri ũrĩ hatĩka-inĩ ya kũremererwo kũngania kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi birioni 316, noguo honge ciothe no nginya ciĩharĩrie kũrengwo kĩgĩna gĩacio kure kana kware. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi nĩwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Nĩ gĩikaro kĩrĩa gĩkĩrĩte nganja ũhotekeku wa kaunti gũtwarithia mĩhang'o yacio hatarĩire mĩthia ciothe, kũrĩa minister wa kĩgĩna John Mbadi erĩte kamĩtĩ ya senate ĩgiĩ kĩgĩna na bajeti atĩ hatirĩ ũndũ ta nganja no nginya kaunti irengerwo kĩgĩna kĩrĩa ithukagĩrwo kuma ciringi birioni 400 ta ũrĩa kwendekithĩtio nginya ciringi birioni 380, iria nĩ mũigana mũnini ona gũkĩra ciringi birioni 385 iria ciathukĩirwo kaunti mwaka mũhĩtũku wa kĩgĩna. The proposed allocation of 380 billion as county government's equitable share is informed by the following factors. One is low ordinary revenue collections attributed to the ongoing geopolitical shocks. Two, increased expenditures for national government for purposes of debt servicing. Three, national government continues to solely bear shortfalls in revenue in any given financial year, thus pushing up borrowing and therefore debt stock. Kũringana na Minister Mbadi, kaunti itirĩ na wĩkio tiga gwĩtĩkĩra gũcerehũrwo kĩgĩna gĩkĩ. Rĩu Mbadi akiuga na honge cia thirikari nene nĩ irĩkĩtie gũtũngio ngero ta ĩno. And as we speak, the last 2 months we have failed to collect what we should have collected by 18 billion, 18.5. So the 2 months under collection is already 18.5. Meaning that on average, if the trend continues, on average we are failing to collect not less than 9 billion what we should collect. The shortfall in the share of national government revenue has been partly covered by adjustment of budget allocations to the executive, the legislature, the judiciary and the constitutional commissions in the financial year 2024-25. Nĩ uge ũtanaiyũkio wega nĩ maseneta arĩa macakaĩte atĩ nĩ ihinda thirikari cia kaunti ikũhatĩrĩrĩka na njĩra nene, uge ũrĩa kiumia kĩhĩtũku wagwetetwo nĩ magavana makĩria ya 20 arĩa mekinyĩtie kamĩtĩ-inĩ ya senate ĩgiĩ kĩgĩna kũhoya kĩgĩna gĩkĩ gĩtikanyihio. What about the CHPs? What about the annual salary increment of our people at the county level? What about the cost of paying the doctors? What about the housing levy cost that is still being bared at the county level with the county staff? Do you want to take it from counties and then let counties go and figure out, the 47 of them, how then they balance the equation of the discretionary? Senators maitĩka kũng'ethanĩra na Mbadi makĩmũria rongorerie kũrega kĩgĩna honge-inĩ ingĩ ta kĩgĩna kĩa NGCDF handũ ha kũhithũkĩra county. There is just no any other way the government in the counties can run a proper recurrent budget and a proper functions of government in those counties. They're not even in the development space. Some of those budgets
at the national level should also be brought to the county level. But the executive is seeming to concentrate on ensuring that the national government has enough funding and on time. But where does it leave the county? Kurigana na ministry no thuthuria wa thirikari hari ungania wa magoti uronania ati ruhonge rwa ungania wa magoti rwa KRA rutikota kugania magoti ma muigana wa ciringi bilioni 316 hari mwaka turi wa kigina uguo kigina kiria kigayanagio ni thirikari ciere ni gikunyiha. This was occasioned by the fact that the projected revenue raised nationally for the financial year 2024-25 dropped significantly by 346 billion. And when I talk of dropping, it's estimates. These are projections. Ningĩ Badi no atariria ati bururi uri haceke ugikobobanio ni murigo murito wa ngombo iria utangiagarara. Interest on domestic debts alone, that is debt servicing costs, is 750 billion. That will be paid. The interest on external borrowing or external debts is 260 billion. That must be paid. Hadi Kameme TV retora ni Bataru. Na tugithie na mbere, Minister wa hinya uria uhuthikaga Opiyo Wandayi ni ateteire itua ria thirikari ria gukuruhania kambuni ya Adani Energy Solution hari kunyihia ihoro ria kibesha hari utambia wa thitima bururi-ini. Wandayi augite bururi nduri no hoti wa kuoya ngombo makiria na niguo thirikari ikinyaniria uthii wa na mbere honge-ini itiganite no nginya ikiranire ngirimiti cia kiwonjoria gatagati kayo na kambuni kiumbe. Ciũria igithie na mbere kwĩyumĩria ciĩgiĩ wĩiguano ũrĩa ũrerĩkana gũkinyanirio nĩ thirikari na kambuni ya Adani ũramati-inĩ wa kĩharo kĩa ndege kĩa JKIA. Minister wa hinya ũrĩa ũhũthĩkaga Opiyo Wandayi rĩu nĩ ateteire itua rĩa thirikari rĩa gũkuruhania honge kĩũmbe nĩguo gũkũria sekta itiganĩte. Kambuni ya Adani arĩmwe rĩu ĩrerĩkana ĩrĩ mũtaratara-inĩ wa kũingĩra wĩiguano-inĩ na thirikari ũtambi-inĩ wa thitima. Why Adani? Okay, and so on and so forth. So we are not doing anything outside the law. And it is our commitment as a ministry to continue to operate within the confines of the law. That's the commitment I have to give the public. Gĩikaro-inĩ na nyitĩte sekta-inĩ ya thitima, Wandayi augĩte kambuni iria thirikari ĩratanya gwĩkĩranĩra ngirimiti nacio nĩ hamwe na Adani Energy Solution, Africa 50 kuma Morocco na Power Grid kuma bũrũri wa India, kũrĩa Adani ĩrenda gwĩkĩra waya cia ũtambia wa thitima iria ikũgerera Girigiri, Thika, Mala na Konza na ingĩ igerere Menengai, Karao nginya Rumuruti. With regard to Adani Energy Solution Limited, because Adani has become, what can I call it? Adani Energy Solution Limited have cumulative transmission network of about 21,000 circuit kilometers of power transmission lines and some 61,000 MVA transformation capacity. Be technical, but these guys will break it down for you guys. They privately own more energy infrastructure. This Adani Energy. Oho Wandayi no ugite thirikari ndiri no hoti wa kuoya ngombo makiria kuria kwa ihinda riri bururi wina ihoro ria kibeca ria hakuhi ciringi bilioni 645 thutha wa kwamukira ciringi bilioni 39.3 kuma kuri honge cia guteithĩrĩria ukuria. This leaves us with a financing gap of about $5 billion. And this is not just about the money. I must stress. It is the time and complexity involved in securing the traditional loans, which often have long lead times from conception, appraisal, and signing.
Kiumia kihituku seneta wa Kisii Richard Onyonka ni ataririe gukorwo no horo ati kambuni ya Adani iratanywo kuheo oramati wa honge ingi thirikari-ini imwe cia iria irerikana gukorwo mubango-ini uyu hamwe na JKIA ari kambuni ya thitima KPLC hamwe na ruhonge rwa SHIF. Wandai gukiri uguo augite kamite ya mwanya nirikitie kubwo niguo guthurima kambuni iria thirikari iratanya gukuruhania ngirimiti ino na ho guthurima mendekithie mao. Nĩ ngatho mũno makiria we ũrathiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini twĩna riboti makiria wona twacokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811*622#. Enjoy StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful. Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down. Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life. Umako niki magu ni gukora ukinyite guku thainya kaendeaga ndangari dike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma ni ati ongika tumie kanwa kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amuselanda koro we naguo we niki wona nie ndeka ona fatira ukoro wikirita marinda we ungirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakara wikaga atia ona ndui ni ugota ucio mukorago naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ru ake ndanguteithie naki ni ndioe no menya kiri ugucagia thaa ici nikiraguthukira we serious niki kiraguthekia That's nice. kawage cheza no no ageria hi we moru Nĩ wega mũno makiria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũteti wa kĩrĩma na no ũrũgamĩrĩire gĩcigo gĩkĩ kĩ ũteti na ũthiĩte na mbere gwakĩrĩria thengia ya rĩtana ateti a Mount Kenya kũrio mahorie mwaki ũrĩa makĩtie amu nĩ ũkũrikia gĩcigo gĩkĩ irĩma-inĩ irĩkũ. Ũmũthĩ ambunge na atongoria arĩa maranyita mbaru manĩrĩire Kindiki nĩwe mekũrũmĩrĩra ta ndaraca yao na thirikari. Aningĩ no matwarithirie ndeto ĩno na mbere makĩhũrĩra Kindiki marebe icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Kiambu akinyabara tabarĩra itiganĩte. Ihinda-inĩ rĩu gavana wa Kirinyaga Anne Waigũrũ ũrĩa ũrethemire ũteti ũyũ hĩndĩ ya icera rĩa mũnini wa president kaunti-inĩ ya Kirinyaga mũthenya wa ira aigĩte gĩcigo kĩa Mount Kenya kĩrĩ thutha wa President Ruto agĩũkĩrĩra mwena wa Rigathĩ Gachagua ũrĩa ũkoretwo akiuga kĩrĩma kĩrĩ na mwene. Wainĩna wa Kĩaria nĩwe wĩna riboti ĩno. Njatũkano na mwaki wa kĩũteti gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya no ĩthiĩte na mbere na gũitĩria maguta rĩrĩmbũke thengia ya rĩtana rĩa njatũkano ĩrĩa rĩ kĩrĩma-inĩ ihorerio. Ũmũthĩ ndarama cia ũteti ũyũ no ĩthiĩte na mbere na kũrumio mwena ũrĩa ũranyita minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki ũgĩthiĩ na mbere na gũkĩra mũnini wa president na ateti arĩa maramũnyita mbaru. Wewe unasema ndio kusema ukweli, and you are the master of deceit and the master of political conmanship. We want to tell you today, we are focused on the job
the job the people of Kenya gave us to deliver on the projects that had stalled, and we shall deliver. Atongoria yaria mekumagaritie Kidiki hindi ya icera riake kaunti-ini ya Kiambu kunyabara tabarĩra itiganĩte maugĩte kĩrĩa mũingĩ wa kĩrĩma ũrabatara nĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere no ti ũteti wa icigo makiuga tabarĩra ici no ikinyanĩre kũhĩtũkĩra Kidiki arĩ ta ndaraca yao na thirikari makiuga nĩ mũtongoria wĩna kĩoneki. When we look at you, we have seen a leader who is focused and a leader who will not be mixed up in the current day politics where people want to mobilize on the basis of ethnicity for their own selfish and parochial interests. We want you, Waziri, to focus on unlocking all our development projects. Nataka kiongozi ambaye atatuelekeza kwa maendeleo, na umekuwa kielelezo chema kwa sababu umeanza kuwa example mzuri ya kufungua maendeleo. Handũ-inĩ hake Kidiki augire nĩ ekũigĩrĩra mũrigo ũyũ ciande-inĩ ciake gũteithĩria maũndũ marĩa mangĩbatara au ministry yake nĩyo ĩkoragwo ĩkĩrũgamĩrĩra mĩbango ya thirikari thengia yake kuga maũndũ ma ũteti matimũkoniĩ na ihinda rĩu rĩakinya nĩ akamenya ũrĩa megũtwarithia na mbere. Usitutumie sisi kama ngao ya kujikinga kwa siasa za ukabila. Useme utatumia jamii moja ili umobilize jamii na mambo ya siasa ambayo ni ya kujinufaisha wewe mtu binafsi. Waziri, what we want you to focus on is unlocking all our development projects, not just in Kiambu County and in the Mount Kenya region. Assist the president to unlock development projects that will give value to the Kenyan people, give value to the votes that the Kenyan people voted for the Kenya Kwanza government. Shika ng'ombe. Sasa tuchinje hii ng'ombe, kila mtu apeleke kidogo nyumba. Kama singekuwa kwa serikali hii barabara yetu haingejengwa. Si ndio watu wa Kiara? Na kwa kaunti-ini ya Kirinyaga, gavana wa kaunti ĩno Anne Waigũrũ nĩanĩrĩire na kayũ kanene atĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya kĩrĩ thutha wa President Ruto na gũkĩra mwena wa Rigathi ũrĩa ũkoretwo akiuga kĩrĩma kĩrĩ na ene. Waigũrũ akiuga kũrĩ na atongoria aingĩ mangĩruta wĩra ũyũ. Ndio tunaanza kuona mazao ya kukua ndani ya serikali. Nyinyi watu wa Kirinyaga mtakubali sasa tuanze kufuga virago miaka 2 tuanze kutoka kwa serikali ati tumeenda opposition? Nyinyi mnaenda opposition? Mwaka wa 2027 mtaenda opposition? Waigũrũ oho nĩaugĩte atongoria Mount Kenya nĩmathirũkire kaunti-inĩ ciothe gwethera thirikari ya Ruto kura na ũndũ mategwĩka nĩ kwehera kĩondo-inĩ matumire marũmĩrĩre mũndũ ũngĩ na mũndũ wĩra ũrĩa arutĩte nĩguo kamũtetera mwaka-inĩ wa 2027. Kwa hivyo sisi wote tunasema mtu akisimama ongea sera zako. Uza sera zako. Ile kazi ulipewa, onyesha watu wa Kirinyaga umefanya kazi gani. Nĩ mwaki wa kĩũteti ũrĩa ũrakanana nĩnĩmbĩ nene rĩrĩ tũtigarĩtie mĩaka 3 mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Ũyũ nĩ ũndũ wa gwetererwo no kũhoreria ũrĩa ũngĩ rũtambi rwa kĩũteti mbere. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Tario ciĩgiĩ ũteti kĩrĩma-inĩ gĩkundi kĩa athuri a kĩama kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mokĩrĩire mũgayũkano wa atongoria a gĩtarũ kĩa Mount Kenya makiuga atongoria arĩa marĩ na muoroto wa gũthingithia ndũgũ njega ya ateti a gĩtarũ gĩkĩ marenda gũthoga ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere kuma kũrĩ thirikari. Ihinda-inĩ o rĩu atongoria a makanitha kaunti-inĩ ya Kirinyaga no maingĩrĩire ndeto ĩno makiuga atongoria arĩa marehete ngayũkano ĩno magĩrĩirwo nĩ kũmenya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri athurirwo hamwe na president. Mwandĩki witũ wa ngũi wa Mwangi wa Wawĩra niwe wĩna riboti ĩno. Bara na mũgayũkano wa atongoria Mount Kenya ĩthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria mawoni matiganĩte, athuri a kĩama kuma kaunti-inĩ ya Kiambu makĩyumĩria na gũkĩrĩra gĩkundi kĩa ambunge arĩa merĩga kwanĩrĩra minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki ta mũtongoria wao na ndaraca yao na thirikari harĩ ũthii wa na mbere gĩtarũ-inĩ gĩkĩ.
Matongoretio nĩ mũthamaki Mbũgũ wa Mũthiora maugĩte ikinya rĩa ateti acio nĩ rĩa mwĩyendo na kũnyararithia mũnini wa president Rigathĩ Gachagua, rĩu makĩenda macenjie mĩthiĩre na meciria mao nĩguo gĩtarũ kĩa Mount Kenya kĩgunĩke. Tũkamoria na gĩtĩo kĩnene mahoirwo nĩ athamaki aitũ na ithuĩ twĩ ta athuri a kĩama andũ maiguanaga nĩ gũcokanĩrĩra maunanĩre njũng'wa na macokanĩria nĩ mekuona njĩra. Jumbe acio tũthurĩte tondũ mathurirwo nĩ makĩria rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ thĩinĩ wa kĩrĩma, tũkũmahoera mahutio nĩ Ngai tondũ nĩ mathiĩte magate mwerekera magakaga gũthiĩ kũrutĩra wĩra twamaheire, na nĩ tũkũhoya ona indo icio maraheo metĩkĩre kwamũkĩra indo icio tondũ ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ twagĩrĩirwo tũtikendia bũrũri witũ. Athuri aya maugĩte ambunge marĩ na gĩbarũa kĩnene gĩa gũteithia mũingĩ mĩhang'o-inĩ ya kũrora na gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wakinyĩrwo nĩ motungata marĩa magereire, ĩndĩ ũteti wa tene ũgũtũma bũrũri ũrike mathĩna-inĩ ona makĩria. Moigĩte ndũgamano ĩno ĩkũrikia Mount Kenya irima-inĩ iriku rĩrĩa atongoria a icigo ingĩ mathiĩte na mbere na kũmathĩra andũ ao. Twĩta Agĩkũyũ nĩ hota ũrĩa ndagua hau mbere tũrona tũrĩ andũ akĩgu mũno na andũ angĩ mathi mageka maũndũ mao ma community makorwo me hamwe, njori njege makorwo me hamwe, no ithuĩ tũrathiĩ tu one ũkĩndũ kĩrĩ wane ciringi 10 ũkaiga na ũkagarũrũka na ũgathiĩ mwena ũyũ ũngĩ ũkanjia kũhũra mũrũ wa nyũkwa ũkanjia gwĩka atĩa, na nĩkĩo Mũgĩkũyũ akoragwo thũ ya Mũgĩkũyũ, nĩkĩo Ngai tũrahoya Ngai wa muoyo atũhe ũgĩ tũhote gũteithĩka. Mwena wa Kĩrĩnyaga nakuo rĩtana no ta rĩrĩ atongoria makanitha magĩkũmithia njatũkano na ndũgamano ĩrĩa ĩrehetwo nĩ ambunge, makiuga gũkũ nĩ kũnyararithia mũnini wa president Rigathĩ Gachagua na mathurirwo na tigiti ũmwe na president, makiuga kĩũteti Rigathĩ nĩwe mũtongoria wa kĩrĩma. Deputy President etia maũndũ mega ma Mount Kenya kuna andũ matarakena otoria kwari kuyo kuma tene bindi ya mau kwari tukonia tu kwari andu ange metagwo uria metagwa kunda ngutume komerera gutiagaga no ri withu witandu ma Mount Kenya ri tigane acio ambunge tutakoragwo emwe na motondo tutinyitanikaira kuma riria maretire mbiru iria tutire twaria tukuga atiriri riu ni ugu ni twakimenya mwaretire mbiru ni undu wondu munai na riu kuma bau mutikathukie ringi nigetha tutwarane. Nĩ ndeto ĩthiĩte na mbere na kũhiũhia ciande gatagatĩ ga bũrũri, rĩu ambunge makĩũrio mahorie mwaki ũrĩa makĩtie na marutĩre mũingĩ wĩra ũrĩa wamathurire amũrĩrĩte ihinda rĩa ũteti. Twetagĩrĩra MBC tuthengia ambunge arĩa tuonire mabĩtia na kuma baurĩ tuthure mangĩ tucoke tweterere 2027 tuone president wĩra wake ũrĩa arutĩte nake tumenye nĩ kũruta kana nĩ gũcokia. Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Na rĩu mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ orĩtie macibũ anini ao hamwe na athuri a nyumba 10 manyitĩte harĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia thirikari nene matũũra-inĩ kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera, kũhũrana na njohi cia ibango na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia hamwe na ungumania. Ihinda-inĩ o rĩu minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩanĩrĩire gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio gwaka werũ nyũmba iria ciamomorirwo nĩ thirikari hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ cia Nairobi hĩndĩ ya mbura ya mũnĩko. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto mũthĩ nĩ atabanirie gĩikaro na macibũ anini ao na athuri a matũũra kuma ituri ciothe cia kaunti ya Nairobi kwarĩrĩria itemi rĩrĩa manyitaga harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri na gũkinyanĩria gwa tabarĩra cia thirikari. Makadara sub-county team. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ, president nĩ oririe macibũ na rũhonge rwa wathani wa matũũra matongoria mĩhang'o-inĩ ya gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie nĩguo gũtua mũciĩ wa Nairobi gĩikaro kĩnene gĩa kũhũrana na ũcenjia wa rĩera thĩinĩ wa thĩ. Ndio nimesema nikuje niwaambie mwenyewe, ndio msisikie fununu kutoka wengine. I ask you myself that let us work together as one team. O kahinda-inĩ o kau, president nĩ ateterithirie wĩrutĩri wa thirikari yake gũtheria njũĩ cia mũciĩ wa Nairobi na gũtigĩrĩra gĩko kĩrĩa kĩrĩ kuo nĩ gĩathira, na arĩa othe maronereria gĩko njũĩ-inĩ ici nĩ megũtũngana na marũrũ ma watho thutha wa kũrugũrio gwa tabarĩra ya climate works ĩrĩa gũkuruhania mbeũ njĩthĩ mĩhang'o-inĩ ĩno.
tunataka nyinyi mtusaidie kuhakikisha kwamba hawa vijana ni vijana kutoka zile vijiji. Tusitoe watu kutoka mahali ingine tukaleta pale. Akiaria ciĩgiĩ ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri, president nĩakumithitie arĩa marahũra ũteti wa gĩkabira, akiuga gũkũ nĩ gũcokia bũrũri na thutha. President nĩathiĩte na mbere kũria mũingĩ wa bũrũri ũnyite itemi haro-inĩ ya kũhũrana na ungumania, rĩu akĩũria athuri a nyũmba 10 mahũrage riboti cia maabitha a thirikari arĩa metagia mahaki nĩguo maheane motungata ma thirikari. Naomba bwana chief, assistant chiefs, munisaidie, muwe ni macho yangu. Mkiona mtu anauliza mwingine pesa, please, I will, ikishindikana tafuta namba yangu nitumie, kwa sababu hii ufisadi inatusumbua. Wakenya wakitaka kutafuta kitu kidogo, Mungu tu amesimama hapo, unajua mimi najulikana na fulani, mimi najua fulani, nitakupangia hii, nitakupangia ile, toa kitu. Mwena-inĩ wake mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua nĩorĩtie maabitha rũhonge rwa wathani wa matũra mongererwo hinya wa kũruta wĩra wao na athuri a matũra mathukĩrwo kĩgĩna kĩa o mweri kuona nĩ manyitaga itemi inene harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri na gũthingatithia thayũ matũra-inĩ. This team will never let you down. And any time you have a matter that you consider very important for your administration and for this country, and you call this team and assign them to do it, they will implement it expeditiously and to the letter. Handũ-inĩ hake Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩeranĩire gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio kũhũra ũteti na tabarĩra cia gũtheria njũĩ cia Nairobi, kũrĩa thirikari ĩrathiĩ na mbere na gũtheria njũĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi, na gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio gwaka werũ nyũmba iria ciatharirio hũgũrũ-inĩ cia njũĩ ici hĩndĩ ya mbura ya munĩko. Nobody should politicize or bring in other issues on the cleaning of Nairobi River. It is irreversible. It's a national security matter. We are not turning back. We are doing this not for politics. We are doing this for the sake of the country and for the sake of present and future generations. Handũ-inĩ hao arũgamĩrĩri a nyũmba 10 na macibũ nĩmorĩtie thirikari makũrane na ĩgacĩrithie mĩrutĩre yao ya wĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Marĩtwa makwa nĩ Jacqueline kwa Maina na nyumĩte Kirinyaga Gĩcũgũ. Thahabu ndiramĩonaga TV-inĩ na advert cia TV-inĩ na ũmwe family member aranjĩra wa thahabu nĩ ũndũ na investite kwao na arandũma gũkũ njũke ũmũthĩ. Mũthenya ũmũthĩ ndoka kumwĩra taito yake na kuona project iria menacio mbere nĩguo ngorwo ngĩigithia kwao. Tĩri ũtĩteaga na ũngĩiga thĩinĩ wa tĩri nĩ ũthiaga ũkĩgĩaga value mũthenya na nĩ ũndũ wa nginya future na nĩ ũndũ wa nginya ciana nĩ ũgakũigithia thĩinĩ wa mĩgũnda na mũno mũno thĩinĩ wa thahabu. Your entertainment is always on with DSTV Stream. Anywhere it's on. Thrilling sports action, captivating novellas, authentic local series, late time for kids, unmissable reality, and much more. Are you ready to party? It's all on with DSTV Stream. Plus, it's already included in your subscription. And all you have to do is download the app and get your stream on. Anywhere. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩriarĩ. Maithori o hamwe na ihoru ikagomera family cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩa tu ndakũringĩte.
nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku ndagũthaitha wĩumirie. Arĩa morĩte tukoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mamu simjui. Maithori maru na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Ndasa huyu ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha, I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ wa njanjo ya mũtũrĩre Mani Nyari. Ithio mawĩra maya no Ngai ũtũteithagia na agatuĩka maũndũ mega. Ũkĩagĩra. Ũkwagĩra mũno. O mũthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Nĩ wega mũno nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũhũthĩri wa kandi njerũ ya kwamũkĩra motungata ma ũrigiti ya SHA ũtanyĩtwo kwambĩrĩria tarĩki 1 mweri tũrorete wa 10, Akenya makĩhinyĩrĩrio kwĩyumĩria na kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ ũcio. Gũkinyĩria rĩu Akenya milioni 1 nĩo meyandĩkithĩtie na SHA. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkiuga mũbango ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria kũhukia ũici wa kĩgĩna ũrĩa ũragũmĩire kandi ya NHIF, kuona mĩhang'o yothe ĩrakinyanagĩrio kũhĩtũkĩra ũhũthĩri wa teknolojĩ. Mwandĩki witũ wa Mbui wa Njũgũna nĩwe wĩna riboti ĩno. Motungata ma kandi ya NHIF megũtiga kũhũthĩka mũthia-inĩ wa mweri-inĩ ũyũ wa kenda na kwambĩrĩria tarĩki 1 mweri wa 10. Mũbango mwerũ wa kandi ya SHA nĩguo ũrĩhũthĩkaga. Kũringana na Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, ihinda-inĩ rĩa mĩeri 2 mĩhĩtũku kuma rĩrĩa wĩyandĩkithia wa SHA wambĩrĩirie, Akenya milioni 1.16 nĩo meyandĩkithĩtie gũkinyĩria rĩu. This training marks a critical step in our journey towards achieving universal health coverage, and it forms a foundation or a stepping stone for delivering on digital health solutions for better health service delivery. We are also going to train some of the health workers within the hospital facility so that they can assist those who have not registered. Minister ũgima wa mwĩrĩ Deborah Barasa ona kũrĩ ũguo augĩte ũhũthĩri wa SHA nĩ ũgũteithĩrĩria gũkũrana mũigana wa ndawa iria irĩbataranagia thibitarĩ-inĩ cia ikĩro itiganĩte, gũkũrana mũigana wa mbeca iria irĩtũmagwo thibitarĩ-inĩ nĩguo kũrĩhĩra arwaru, o ũndũ ũmwe na gũkũrana macini iria arwaru marabatara thibitarĩ-inĩ. As we know, one of the challenges we have is medicines may be over, priced compared to others. You can say Panadol is 8,000, another one 100, another one 10 shillings, 5 shillings. So we can be able to look across the board how the pharmaceuticals are selling. Ũhũthĩri wa teknolojĩ oho nĩ ũgũteithĩrĩria gũthinga mĩanya ĩrĩa ĩrahũthĩkaga kungumia kĩgĩna thĩinĩ wa mũbango wa NHIF. Barasa akiuga thibitarĩ imwe ciagĩire na mweke wa kungumia kĩgĩna, kuona thirikari ndĩarĩ na rekondi njiganu cia kuonania motungata marĩa arwaru mamũkagĩra thibitarĩ-inĩ. Some facilities claim to be offering services that are not available, so we are mapping out and also looking at the services that are being delivered, and equally that will be matched to the digital platform so that we can also monitor. Ona gũtuĩka gũtirĩ Mũkenya ũkahingĩrĩrio kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ ũyũ, Ministry nĩ yũrĩtie mũingĩ gwĩtĩkĩra kwĩyandĩkithia mbere ya mũthia wa mweri ũyũ. Maya magĩthiaga na mbere, kĩama kĩa arigitani gĩa KMPDU nĩ mokĩrĩire kambuni ya Vamed ĩrĩa nĩ ya kuma bũrũri-inĩ wa Australia, makiuga marenderia bũrũri wa Kenya macini itakinyanĩirie ikĩro cia kũhũthĩka mathibitarĩ-inĩ. Raises questions over how funding meant to improve Kenya's health sector is being funneled to European for-profit health corporations. The report outlines how Vamed, an Australian-based company and subsidiary of the German Global Healthcare,
giant Fresenius has received millions of dollars in Kenya government funding to supply equipment to Kenyan health facilities. Kuringana na mwandiki munene wa KMPDU Ndagĩtarĩ Davji Atera, macini icio itikoretwo ikihũthĩka thibitarĩ-inĩ kũrĩa mendekithĩtie ũthuthuria mũkinyanĩru wĩgiĩ nũ wahũthĩkire kandarathi ya ũrehi wa macini icio ũtabanio. Equipment supplied did not meet expectations and may have been no longer sellable in the European markets. Costs for such equipments have been taken from strained county healthcare budgets. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na rĩu tũthiĩ nginya kaunti ya Kiambu gwatinda gĩthagathago mĩrũrũngano-inĩ ya arĩmi a macani gĩthĩ-inĩ gĩa Gĩthambo Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a, magĩthĩ-inĩ gĩa Gacege Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, magĩteta nĩ marĩhi ma thĩ ma bonathi marĩa maramũkĩrire. Arĩmi a Gĩthambo mararĩhirwo bonathi ya ciringi 42 harĩ o kiro, ũndũ ũrĩa mareganĩte naguo makiuga magĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo na ciringi 60 harĩ o kiro, na kwa gĩthĩ-inĩ gĩa Gathege maratanyaga kũrĩhwo bonathi na ciringi 61 no mararĩhirwo na ciringi 46.3 harĩ kiro. Nĩmehĩtĩte gũthiĩ na mbere gũthararia mĩhang'o o yothe ithĩ-inĩ ici nginyagia mateta mao maiguo. Matthew Ndongo nĩ mwandĩki witũ kuma kaunti ĩyo na nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Aya nĩ arĩmi a macani kuma Mũraradia, Kahatia, Gatara na ici ciothe marĩa gĩthĩi kĩa macani gĩa Gĩthambo Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a, makĩrũrũngana na gũthararia mĩhang'o yothe gĩthĩi-inĩ gĩkĩ magĩteta nĩ marĩhi ma thĩ ma bonathi marĩa marĩhĩtwo na mwarĩ ciringi 42 harĩ o kiro, mũgarũ na matanya mao ma ciringi 60. Arĩmi aya mekinyirie gĩthĩ-inĩ gĩkĩ na gwatha directors hamwe na mũikarĩri gĩtĩ maume kũmatarĩria gĩtũmi kĩa bonathi ĩno gũthiĩ thĩ mũgarũ na kĩĩranĩro kĩao, atĩ ona kũngĩgathũka bonathi ĩyo ndĩgathiĩ thĩ wa ciringi 54, ũndũ ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ gĩthagathago na inegene. Wokire tũrĩ athuri 400 ũgĩtwarĩria mũthenya barigici thata ici rĩo arĩarĩte ũgĩtwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndaria na ũma ũrĩa itangĩconoka ona igũrũ rĩngĩhingũka nĩngamwonera ciringi kuma 58 gũthiĩ 67 mbeca icio ndĩna ũma ciĩho. Mwatwereire mbeca atĩ nĩ 60+, mbeca irathire kũ? Mũgĩtwĩra nĩ 42 andũ ona kaĩ mũtarĩ tha mũtirĩ tha muone mũtaciarĩire kana nĩkĩ? Tũtigwĩtĩkĩra gũtua macani tũtahetwo 100, tũtahetwo 100 na tũrauga atĩrĩrĩ tũgũtiga twatiria gĩthĩi gitũ na tũtige twahinga wega ithuĩ tũthiĩ borithi tũrangĩrĩre tũgacoka gũkũ 60 yeka atĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa gĩthĩi gĩkiuma na ihinda iritũ rĩa gũtarĩria arĩmi aya kũrĩa mbeca ciao irathire, arĩmi makĩheana matua mao na thutha mũtheri kũharaganio na rĩera rĩa kũruta ndogo nĩ maabitha a borithi. Tũtĩkĩre kũigua mũcoke mũthege na rĩu maheni ma mbere ndũngĩkorwo nĩ ũkũhenania niĩ mwenyewe ngĩhenia tondũ onani ndĩ mũrĩmi Nakuo gĩthĩ-inĩ gĩa Gacege Gatũndũ ya Rũgongo maũndũ mauma ta ũũ, arĩmi makĩrũrũngana nĩ ũndũ wa marĩhi ma thĩ ma bonathi ma ciringi 46.3 harĩ o kiro, mũgarũ na matanya mao ma kũrĩhwo ciringi 61 harĩ o kiro. Arĩmi aya nĩ magĩrĩrĩirie kũingĩrio kwa macani marĩa mekũrehagwo itinga-inĩ rĩrĩ, kũrĩa mamaharaganirie na kũng'ethanĩra na maabitha a borithi makiuga kũrĩ na mũndũ ũreguna na thigino yao. Marũrũnganire othe magĩtwĩra tũtigacokie madirector marĩa marĩ kuo nĩgetha mbeca citũ itikarĩo na magĩtwĩra tũtikaheo thĩ tũtikarĩhwo na thĩ wa ciringi 60. Magĩtwĩra tianyiha thĩ wa ciringi 60 tũkamoria kĩũria. Rĩu nĩ tũkire rũcinĩ rũrũ nĩgetha tũmorie kĩũria na gũtirĩ director ona ũmwe wĩtĩkĩrie kwĩyumĩria. Ũyũ ũkoragwo wĩ ũkombo no tũtingĩtuĩka ũkombo mũgũnda na tũtuĩka ũkombo mbeca cikĩingĩra bengi. Nĩ tũnengerwo kĩrĩa gĩgitũ na tũrandi citafadhali mũndũ wa Ngai ti tafadhali nĩ tũnengerwo mbeca citũ. Maugĩte no nginya arũgamĩrĩri itinga rĩrĩ matarĩrie kĩrĩa gĩatũmire marĩhi mao macoke thĩ, makiuga amwe a arũgamĩrĩri arĩa mathurire makoretwo na ũgati mũingĩ na irumi kũrĩ arĩmi. Ũrũgamĩrĩri wothe wa itinga
itinga riri ritu ria gacegeri ni uregete kwaraniria na ithuĩ na ithuĩ ni tutuĩte matua marĩrĩ kinya rĩrĩa magetekĩra kwaraniria na ithuĩ nĩguo tukoima bara ĩno. Ũmwe wa arũgamĩrĩri itinga rĩrĩ augĩte mbeca cia arĩmi nĩ ndekererie na gũtirĩ ona ndururu mangĩongerera arĩmi amu macani mao mothe nĩ mendie. Ithe tũtihonaga nginya nda nĩguo na tũtihonaga nginya nda rĩ makagiria nginya manguruto maria muona guko magiuka tondu ona kone magagĩtĩkĩrĩ tukaba tũngĩagĩtura manguruto mau tuone ciringi cio 20 ya manguruto tugure nguo na tugure mutu atumia aitũ mahũne na ciana citũ ihũne. Ciringi 46.3 nĩcio arĩmi kuma itinga-inĩ rĩa Gacege mareganĩte nacio makĩhinyĩrĩria gũtirĩ wĩra ũgũthiĩ na mbere itinga-inĩ rĩrĩ nginyagia makinyirio ciringi 61 kuma itinga-inĩ rĩa Gacege gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ. A kambuni ya Embakasi Ranching Lucy Nyokabi ni akinyirio igoti-inĩ rĩa Makadara gwĩtĩkia thitango cira-inĩ ũrĩa athitangĩtwo ni mundu ati ni amukirire mbeca ati ni wetha mwenderie mugunda mwena wa Rwai undu uria utakinyanĩire. Nyokabi akinyirio mbere ya mucirithania Mary Njagi na thitango igĩrĩ imwe ya kuhuthira thaĩri ya maheni na njĩra ya kwĩgwatĩra mbeca na njĩra ya kwenderia mundu mugunda undu uria utakinyanĩire. Nyokabi ni arekereirio na bodi ya shilingi bilioni shilingi ngiri 100. Watu wengi wako rumande. Hata hii bodi amepewa 100,000. Hiyo ni ya forgery. Lakini hii about 6 nini obtaining by false pretense 640 is not worth that board because there are two accounts, forgery na obtaining by false pretense. So huwezi peana board kuliko ile amount unadaiwa. Prosecutor had intended to ask for more time. He was saying that he didn't get the directions from the head office. And so, of course, the court directed, as she had said earlier, that if there will be no directions by today, then plea will go on. So we are happy that, yes, it has been read and she has been given 100,000 shillings, cash bill, and also bond, 100,000 Kenya shillings. Yeah. Yes, of course, there was one contact person. She's been given one contact person, apart from the cash bill. There was a document that was presented in court earlier when Lucy Nyokabi was supposed to take plea. They said that she was sick and she was not around, and so the court directed that this medical document that was presented be verified by the IO. So it was verified and the letter came back saying that indeed she was sick. But when I looked at the document, the signature does not resemble the one that signed the document. Nĩ wega mũno makĩria borathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtamburũko wa mohoro. Reke tũkorwo tũgĩkĩria oro rĩngĩ ona twacokereria nĩ tũgũkũmenyithia riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na marĩa tũkũharĩirie mbĩtĩka iharo-inĩ. Entertainment is always on with DSTV Stream. Anywhere it's on. Thrilling sports action, captivating novellas, authentic local series, late time for kids, unmissable reality, and much more. Are you ready to party? It's all on with DSTV Stream. Plus, it's already included in your subscription. And all you have to do is download the app and get your stream on. Anywhere. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaoni kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Hey. Kamama, pigwa shock. God of Thunder.
ukachomoka biguni akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa na Hanzo Hasashi. Rauda ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima, alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia ũtukũ, nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ni wega ni guthii na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ rĩu reke tũrike iharo-inĩ citũ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto ni eranĩire gutigĩrĩra Kenya ni yaharĩrĩria mbĩtĩka cia AFCON mwaka wa 2027 ũnyitanĩri na bũrũri wa Uganda hamwe na Tanzania. Ruto aheanire kĩĩranĩro gĩkĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thutha wa gĩikaro na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa mũbira wa magũrũ Africa CAF Patrice Motsepe. Iharo cia Kasarani na Nyayo Stadium ifatie kuheo ũthiũ mwerũ mbere ya Kenya iharĩirie mbĩtĩka cia CHAN mwaka tũrorete gũkũ nakĩo kĩharo kĩerũ gĩa Talanta Sport City igĩtanywo kũrĩka mbere ya mwaka wa 2026. I don't only speak for myself but for everybody who's in this room and on behalf of millions of Africans, not just Kenyans but Africans throughout the continent, who you consistently make proud and represent the best of our continent and our people. And I give it my personal supervision because it is important to us as a country and it is important to me as an individual. By allowing us to host AFCON, you have actually given us a brand new stadium without knowing, because we are now in the process of building Talanta Stadium, which is going to be a 60-seater stadium. We've been struggling what to do with that piece of land until you gave us the opportunity to host, and we found something to do with it. So we will now have a brand new stadium. We're trying to see how we can create the ecosystem around it, around roads and everything else. So you have helped us create jobs, you have helped us create many other things, and that is why this thing is immensely important to us. Na mutengeri Beatrice Chebet ni atugĩtwo ta muthaki mwega wa mweri wa kanana mwaka ũyũ nĩ kĩama kĩandĩkia mohoro na mathako SJAC ũnyitanĩri na kambuni ya LG thutha wake gũcangarara macindano-inĩ ma Olympics marĩa matabanirio mũciĩ-inĩ mũnene wa Paris bũrũri-inĩ wa Faraja mweri mũhĩtũku. Chebet amathĩire Kenya ngoga cia thahabu mahenya-inĩ ma mita 5,000 na mita 10,000 na kwandĩkithia rekodi ya gũtuĩka mũtengeri wa mbere kuma Kenya kũhotana ngoga 2 cia thahabu macindano-inĩ ma Olympics. Rĩrĩ nĩ rita rĩa gatano Chebet arahotana ngerenwa ĩno. Have been good for me. It was amazing here after World Cross Country until now winning a Diamond League trophy and being a debutant in Olympic and winning 2 gold medals, 5,000 and 10,000. I still remember on August actually when we are awarding you, and then on her awards actually she would say she will give her best chance to win on, and then showing good performance on Olympics, and then actually she really kept her word. I'm very, very proud of you. Very, very thankful for it. But we are very proud of you as a committee, as sports journalists, and also to our sponsors as LG. We appreciate what you're doing because you are sort of revolutionizing sports journalism as well as sports performance. This is the 4th time that Beatrice is winning this award.
And the other person who'd won it, who had taken it previously 4 times was Angela Okutoi. So that's also yet another record. Na timu ya airetu ya Kenya muthako-ini wa floorball nio nguthi cia gitaru kia Africa thutha wa kuyukia hotani mbitikaini cia gitaru kia Africa iria irari kiharo-ini gia Kasarani wikendi hituku. Timu ino irakorirwo ikihota timu ya Uganda, nayo timu ya arume ya Kenya irarikia iri namba 2 thutha wa kurumio ni timu ya Cameroon. Timu ithatu cia Cameroon, Uganda na Kenya nicio iranyitire itemi mathako-ini maya, ahotani magitanywo guthie mbitikaini cia World Cup cia muthako uyu mweri wa gatatu mwaka ukite bururi-ini wa Switzerland. Na ngwenda kwariria thirikari na andu a wendi mwega ndimere tunyitirire andu aitu ethi ni tondu tutingihota kuiganira mithako wa football na ihenya, koguo tu embrace mithako eno engi ta floorball na mithako eno engi mieru nigetha andu aitu aria tureta Gen Zs makorwo makihuthira hinya wao na njira iria yagiriire. Koguo thaa ici twetereire gutwara timu ino riu the World Cup ya floorball tagwo 3 versus 3 World Cup tugathie kou April next year, na koguo nitukuria andu a wendi mwega moke tunyitanire nigetha tuhote gutwara timu ino. Ane nguria thirikari manyitirire matunyitirire muno tondu nitureka maundu manene muno, turerutira muno. Tournament ino gutire ciringi ona imwe tuhetwo ni thirikari, turaingirire mihuko itu, amwe itu turoya maroni. Na riboti icio cia mathako nicio igututirihira mohoro maitu tuku wa umuthi. Ndagucokeria ngatho muno makiria wakorwo gitwarana hamwe na ithuĩ kuma riria twambĩrĩirie nginyanagia na riu, na handu-ini ha timu iria yothe yatigirira mohoro maya ni magukinyira na njira igwete. Mambĩrĩirio ni Maina wa Njoki hamwe na Tamu na acio angĩ othe ni wega muno makiria. Utauri witu na njira ya ciĩko utuku wa umuthi auma wagaki wa Muthoni. Ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege.